On commence maintenant. On commence maintenant ici. Répétez après moi, s'il vous plaît. On. Como. The moment, Como. for example, if I will say, okay, one can start, okay, we can start. So basically, in French language, we have a two pattern. Now, Okay. for example, I will say, we start. We is nous, nous. And the next is on. On is basically when we use for an individual person. On. Okay. After me. On. If I will say, okay, one start like that. Or basically we use for if we are in group also we can say okay, the one can start like one starts. If I will say we start, on We start. commencer is my verb to start. Why? Oh, commence maintenant ici maintenant. Maintenant is now. Maintain. On commence maintenant ici. Ici is here. If I say We okay, see here. yes, we start now. Okay. On We commence start. maintenant ici. Como maintenance. On commence maintenant ici. Non, par exemple, répétez après moi. Par exemple, for example, okay. Now, For example. yes, par exemple, on commence maintenant. For example. On commence maintenant ici. We start. We start now here. For example, okay, now we do something in the translation and let's see how the language pattern works. Okay. Now, par example, Ilya. What is Ilya? Literally, Ilya, there are. there is and there are. There are. Yes. Once made no Ilya, they shows ki fela bonach purtavi. You have like that in your TEF program. On commence maintenant ici. If I say Ilya des choses, let me write it down. Ilya des choses qui fait la bonheur. Na putavi. Bonheur. Let me write it down. Ilya des choses qui fait. The moment you will enter in your TEF program and in your section B, section B, tu dois parler, tu dois convaincre ton examinateur. Par exemple, for example, if you say, don't use mobile phone. We'll say, okay. If you will not use mobile phone, there's something which can best in your life. Il y a des choses qui fait la bonheur. Tu sais, répète après moi. Tu sais, what is... Tu fais. No. Tu sais, what it says. Tell me. Have you done savoir verb? Savoir, if you remember. Savoir verb, to know. Yes, to know. So, tu, because this is a conjugation. Tu sais, Conjugation. des choses qui fait la bonheur pour ta vie. Tu sais, it means you know. They're the things. Il y a des choses qui fait la bonheur. What is bonheur? Bonheur is happiness. Which make the happiness in your life. If I say there's a thing. Now, for example, n'utilise pas. Répétez après moi. N'utilise pas. N'utilise pas. Utilise. We have a verb utiliser. Utiliser is not to use. To use. S'il vous plaît. Yes. Utiliser is my verb to use. N'utilise pas is what? Not to use. N'utilise pas. Yes. So let me write it down. N'utilise pas. Le portable. It means don't use mobile phone. Portable. Répétez après moi, s'il vous plaît. Le portable. Portable, c'est-à-dire quoi? C'est quoi? Répétez après moi. Monsieur, c'est quoi? C'est quoi? Monsieur, c'est quoi? Monsieur, c'est quoi? Monsieur, c'est quoi? C'est quoi? This is what to say? Yes, it's what? Okay. It's what? It's what? What is? It's what? Okay. Répétez après moi. C'est quoi? This is how you have to use.
C'est quoi? C'est quoi? C'est C'est quoi? quoi? C'est quoi? C'est Qu'est-ce quoi? que C'est c'est quoi? là? C'est quoi? Répétez après moi. Qu'est-ce que c'est là? See, Qu'est-ce que c'est là? literally meaning of guess is what? What? Say. What is say? Say is, if you remember, we have done adverb. Tell me yes and no. Yes, sir. What Yes, is sir. adverb conjugation? Tell me. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Tell me yes and no. Have we done adverb? English. What is adverb? Yes, sir. Tell me adverb. Is MR? So tell me the conjugation. What is the conjugation of adverb? Je suis, Je suis. tu, Tu suis. Tu tu. suis. No. You have to practice. But this one I have not done. No. Not done. Only meaning done. No. If you have done TEF, then 10 tasks, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, it means être is already there. Être is the verb which belongs to my ismr verb. Répétez après moi. Être. Yes, yes, I yes But is you're waiting for through as it never ever yes, happens. yes, I remember now. G G se tu as il as Wrong pronunciation. Totally wrong okay. pronunciation. See, I have given you a lot of, the content. You have TEF day 1, TEF day 2, TEF day 4 tasks, right? And H is Yes. already there. We used H a lot of times. So it means Yes. how to practice. H is a verb which belongs to my ismr pattern. Is MR. Is MR. Yes. The more I will conjugate H verb, it is je suis, répétez après moi. Je suis, Yes, we tu es, tu es il elle est, il nous sommes, nous sommes répétez nous après, sommes nous sommes, nous sommes vous êtes, vous êtes and ils, and elles sont elles sont. And you have to use your tone. Utilisez l'intonation. Utilise. utilise L'intonation. What is l'intonation? Intonation, c'est votre ton. Intonation. Répétez après moi. Use the intonation, your tone. Utilise l'intonation. Use the intonation. See, what I'm doing over here. See, I'm using, we were in qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que, répétez après moi. Qu'est-ce is what? What is that? What is this? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Yes, répétez après moi. C'est quoi? Okay, first use this. C'est quoi? 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 Now, what is say? Quoi? The literal meaning of sir is this. Sir is yes, this. Say. Yes, sir. This is. It is. C'est clair. Now, répétez après moi. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est car? Ah, it's not Qu'est-ce que c'est car? Hello. It's not car. Ta. Qu'est-ce que Whenever you have C, and with C, if you have, one second. If you have C with this C, this sound is my sedai, C, sir. So. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Yes. What is that? What is that? Yes. Literal meaning of qu'est-ce is what? What? Qu'est-ce? Qu'est-ce is what? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Répétez après moi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Mais je sais pas. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Yes. Because someone have to know. Whenever I'm using negation, see, I'm giving you step down. Because the moment you will conversate, whenever you have a conversation with your trainer, with your examiner, with your jury, in that case, you have to use your speech, right? Now, for example, you really want to speak something with your jury.
So you have to use those tones. Okay. Your section B. I do not know. I don't know. Je ne sais pas. Répétez Je ne après sais moi. pas. Je ne sais pas. Je ne Je sais pas. ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sometimes it happens. I will say, je sais pas. No, sometimes we eat. The moment we speak, I will say, je ne sais pas. You know, ne pas is my negation if you have done those. Yes. So, Yes. ne pas, Don't do. je ne sais No pas. pardon. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? What is that? Now, répétez après moi. On commence maintenant. Est-ce que Ici, on doit utiliser l'intonation. On doit, what is on doit? Have you done the verb is to must. The the verb word must? Yes. Must. Yes, sir. on Done. doit, répétez Done. après moi. On doit, On doit on doit utiliser. We have to utilize. utiliser. On doit Yeah. utiliser On doit utiliser. intonation. What is intonation? Intonation, Intonation. you have to use the tone. On doit utiliser intonation, on doit utiliser. Utiliser. On doit utiliser intonation. Intonation, c'est autre quoi? Intonation, c'est votre ton. C'est votre tonalité. Répétez après moi. Tonalité. Tonalité. This is something you have Ton- to pick up. Let me write it down 1 second. Tonalité, son, son. Répétez après moi. Tonalité. Son. Son. Tonalité. Son, c'est votre sound. Tonalité, c'est votre tone. If I will say, hello, Ton- use your tone in French. I will say, Tonalité. utilisez le son. Son, c'est votre sound. La tonalité, tonalité, c'est votre tone. Is it clear? Tone. Why? Yes, sir. Is it clear to you? Répétez après moi. Yes, sir. Je ne comprends pas ici. Ah, quoi? Quoi? Je- C'est quoi? Répétez après moi. C'est quoi? Oh, c'est quoi? C'est quoi? Je C'est ne quoi, comprends quoi? pas. Je ne comprends pas. Ah, je ne comprends. Je Je ne... ne comprends, ne comprends, Yes. comprends. Understand. Yes. Je ne comprends Je, pas. je ne comprends Is pas. we have verb comprendre. Comprendre, yes, Is sir. to understand. C'est quoi? Je ne Yeah. comprends. This is what I do not understand. C'est quoi? Je ne comprends pas. Comprendre is my verb to understand. I do not understand. Et je ne comprends pas. Mademoiselle, je suis vraiment désolé. Répétez après moi. Je suis Je suis, vraiment désolé. Ouh là là, je suis vraiment désolé. I'm extremely sorry. Répétez après moi, s'il vous je plaît. comprends. Je suis vraiment désolé. Désolé, c'est votre Désolé. quoi? Désolé, c'est votre sorry. Et je suis triste ici. Triste. Triste, c'est votre quoi? Sad. Triste. Triste. C'est clair. Why? Triste. Triste. Okay. Je suis triste. Triste. I am sad. C'est clair. Why? Triste. Is it Triste. clear to you? Triste Okay. is sad. Triste, sad. Is it Sad. clear to you? Triste. Yes. Yes, sir. Je suis vraiment désolé. Why? Is it clear to you? Je suis triste. Yes. Triste, c'est votre quoi? Triste. Triste, c'est C'est votre votre. sadness. C'est I'm very sad. I'm sad. Et je suis content. I'm Répétez après moi. Content. yes, Content. Content, c'est votre content. happy. Happy. Content. Content, Content. c'est votre happy. Et je suis C'est votre. satisfait. Répétez après moi, s'il vous No plaît. con. Ouais, je suis satisfait. Je suis what? I am. Yes, we. Je suis satisfait. Non, répétez après moi. Yes, we. Je suis triste, je suis content, je suis satisfait. Répétez après moi. Yes, yeah. Yes, we console. Yes, we say. Hello. It's not content. See what is that? Content. 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 Je suis Content. triste. I am sad. What is I am sad? Yes, Why? we. Je suis triste. I am happy. Yes, we. Je suis content. I'm satisfied. Yes, we. Je suis satisfait. Je suis heureux. Heureux. Heureux, say what's again, happiness. Je suis Are. heureux. Now, for example, Yes, we if I ask are. you, tu es triste, you are sad. Vous êtes triste, you are Triste. sad.
Nous sommes tristes, we are sad. Nous sommes We contents, are. we are happy. Nous Nous sommes contents. We satisfied, are. we are satisfied. Say We glad. are satisfied. Why? Yes, sir. Is it clear to you? Why? Yes, sir. Now, par exemple, encore. Répétez après moi. Encore. 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 Encore Encore. is again, still. Encore. Encore is Oh, again encore. and still. If you say, Again and still. je suis très, 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 je suis très occupé. Occupé. Répétez après moi. Je Occupé. suis très Let me write it down occupé. for you. Why? Je suis très, très, très occupé. Occupé. If I am very busy. I am very Very busy busy. at this moment. Why? So répétez après moi. Je suis très, très, très occupé en ce moment. En ce En moment. ce At moment. this point of time, right now. En ce moment. Okay. At this, en ce moment. On is in. On. On. It's not Okay. on. It's on. On. En ce moment. At this moment. I'm very occupied at this moment. Je suis très, très, très occupé en ce moment. I'm very occupied at this moment. Très très. Ouais. Okay. Je Ouais, suis je très suis très, très, très occupé en ce moment. Qu'est-ce qu'il arrive? Team, you have to understand this. Let me write it down. Qu'est-ce qu'il arrive? Répétez après moi, After. s'il vous plaît. Why? Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce. arrive? What happened? You know, what happened? Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il qu'il arrive? arrive? What happened? Qu'est-ce. Qu'est-ce qu'il arrive? Arriver is my verb to Qu'est-ce. arrive. We have verb arriver is to happen, to arrive. Qu'est-ce qu'il arrive? What is happening? Qu'est-ce. What happened? Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce que. Répétez après Qu'est-ce moi. qu'il Qu'est-ce qu'il arrive? arrive? Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce what qu'il happened? arrive? Yes, qu'est-ce qu'il arrive? What happened? What What happened? happened? Okay, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce arrive? qu'il arrive? C'est clair. So what is the meaning of quill here? Qu'est-ce qu'il Curve. a? अगर Qu'est-ce? Qu'est-ce? Qu'est-ce no is what? no we We have what yes then again okay. qu'est-ce is Yes, what na then yes, kill qu'est-ce is what? Ill is he. We say he or he happened. But that's a phrase we okay have. Qu'est-ce qu'il a? Now, for example, in English, we have tit for tat. And if I ask you, okay what's the meaning of tit? There's no sense. What's the meaning of tat? sense There's no okay sense, right? So, qu'est-ce qu'il okay arrive? What happened? qu'est-ce qu'il arrive okay Because qu'est-ce qu'est-ce qu'il is arrive what happened? Qu'est-ce qu'il arrive? Why? qu'est-ce Why? Is it clear to you? okay yes qu'est-ce Clear? qu'il arrive Now, what I'm going to do is now, I'm going to now, if I what, now pen down, please. Do write some translation today. okay And you have to speak after me. We do some translation. In today's age, people are attracting towards some bad things, which is not good for the health, which is not good for the mind. They are just doing it deliberately. You have to understand this sense because this sense you have to use in your speech, my team. Why? okay Is it clear to you? okay Now, tu dois répéter après moi. In today's age, the no sure the no show in today's the age, no the no shows à notre époque, répétez après moi. À notre Ano, à notre. What is à notre? Anotra. In our age, époque. Époque, c'est votre quoi? Époque, c'est votre era. What is époque? Époque, c'est votre era. Yug. हम बोलते हैं Okay, era.
Era. Okay. Yug. आज के युग Yes, sir. में are not through epoch. Ate. The no sure Anot. in today's age, in our days. C'est clair. Names. So, répétez après Okay. moi. Say no. Nos jours are not through No. epoch in our age. Les gens sont attirés par légion. What is légion? The people. Why it's L-E-S? Yes. Gens, we have people, plural. Okay. What is Legion. gens is Jean is people. Jean is plural. people. People, plural. People. Gens. Okay. Plural. Les The people. gens, Okay. the people. Sont is Huh? what? Are. Extra conjugation, plural sont attirer. Attirer is to attract. Par Atire. certain mauvaises choses. By certain, mauvaise is bad and chose is things. So répétez après moi, à notre époque, les gens sont attirés par certaines mauvaises choses. What is that? À notre époque, it means Another epoch. In this in this era, yes, in this era, in era, les gens the people, legion, are some sont people, matlab, the sont is people are. What is sont? are Tell me. You have done verb. are. Okay. The people are Attiré people is are to attracting. attract. Par is by. Certain is some. Certain. Movies is bad and shows is things. Okay. What is movies? Movies This is bad bad things. Bad and shows is things. shows his Après things. moi, à notre Shows. époque, les gens sont attirés par certaines mauvaises choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Qui is which? Okay, is Qui which? is which? Okay, which Ne sont pas, which is not. Sont. which is not. Yes, ne sont pas. Ne pas negation, verb, sont. So ne pas, between no and pas, we have verb. Ne sont pas bon, Which is no. which Okay. is not. Bon is good. Good. Pour la Pour santé, is for the for health. Pour is the for santé. la Santé. santé is health. La santé. Is health. La So, après moi, à notre époque, les gens sont attirés par certaines mauvaises choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Can you speak up, please? Yes, à notre époque, les gens sont attirés par attirés par attirés certaines mauvaises choses. attirés par certaines mauvaises Certaines. choses qui Répète après, certaines. certaines Yes. See my certain. Okay. certaines mauvaises choses Movies. qui ne sont pas bonnes pour la santé, which is not good for the health. For health. Movies. Okay. Movies. Qui ne sont pas bonnes, which is not good pour la santé. Shows qui ne sont pas Ce bonnes qui pour n'est la pas santé. bon pour l'esprit. Ce qui is also which. Ce qui. Répétez après moi. Ce qui is which. Répétez après moi, s'il vous plaît. Ce qui is which. Ce qui. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ce qui is which. Ce qui n'est pas bon. Which is not good. What is n'est pas? Which is not. Not. Nepa is not good. Okay. Not. Bon is good. Ce qui n'est pas bon pour l'esprit. L'esprit, we have a mindset, mind. Which is not good for the mindset, which is not good for the mind. Ce qui So Mm-hmm. here, bone is a verb, na? So we have not to put in nepa between Why bone nepa. is a verb? Bone is not a verb. It's an adjective. Good. It's not a verb. Okay. It's a good. After only verb is put in between that. No and pa. Is it clear to you? Okay. Ce qui n'est pas bon pour l'esprit, which is not good for the L'esprit. for the mind. Mind. L'esprit of Le the mind. s'extraire. They are just doing, we see, because language is not about your literary translation. They are just doing it deliberately. Everything. Okay. They are doing it. Okay. What is fair verb? Tell me, fair. Fair to do. Fair is my verb to do. Is it clear to you? Fair. Yes. Fair is my verb to do. C'est clair. Now, Yes, sir. je fais
Je fais, tu fais, tu fais, je fais, il, tu elle fait, fais, nous, il est fait, c'est nous, clair, nous faisons, vous faites, il, elle font. Now what vous is faites, font? elle fait. F-O-N-T, font. Font. Font is a मतलब, plural, okay, plural. plural, plural, They are plural. doing, they doing, ils font, they are doing, tell me, ils font. Yes, sir. They are doing Il it. font. इसे हम हिंदी, how to use in हिंदी, वे इसे कर रहे हैं, यही है, they are doing it, Yes, they are they are doing. doing it, वे, they, ill, इसे, Yes. ल is what, it, they are doing, see in English we have they are doing it, but in Hindi वे इसे कर रहे हैं. Now English we Okay. have इसे is end of the sentence, tell me they are doing it, tell me yes and no, but Yes, sir, in they are. Hindi we have वे इसे कर रहे हैं, वे कर रहे हैं इससे कर. we say. In We fact, say. in Hindi format, illa form, ल is basically my object. They are doing it, जो वो कर रहे हैं. Okay. ल, illa form, express. Illa Yes. form just, they are just doing it. Illa form just is just express. Just. They are just doing it Express. deliberately. Illa form just Yeah. express. They are just doing it deliberately. Ye- Illa form just express. Repte après moi. Express. Express. Express, or Express. either Okay. you can use the term repte après moi, daily premo. Repte après moi, daily premo. Delhi. Delhi Brahmo. Yes, deliberately express. Illa font juste exprès. Ils font Yes, juste daily yes. premo. C'est clair. Ils le font just express. Yes, sir. Delhi No, you Brahmo. have to speak, Okay. tu dois parler. Ils font juste exprès. Ils, Il le, est. ils le font Il est. exprès. Ils le font juste Il le font délibérément. Délibérément, c'est Delhi autre Brahmo. deliberate. Deliberate. Okay. C'est clair. Delhi. Why? Clear, sir. Yes, sir. Why? Ils le font juste exprès. Il Oh le font. là là. Ils le font juste exprès. Répétez après moi. Ils le font Ils juste. le font just express. Ils le font Ils juste le font just. exprès. Ils le font just express. Expremo. Why expremo? What is expremo? It's express. Express. Not express, it's express. You have to take my Express. tone. Yes. You have to understand my Express. tone. Tu dois comprendre l'intonation, le son de la langage. You have to understand the tone of the language. Language. Okay. Ils le font just express. Express. Express is what? They are just doing it. Deliberately. Deliberately. They're Okay. just doing it. Ils le font juste exprès. Up, Ils le font why just they're doing express. why are you working on this? Tell me. Because this sense you have to use in step section be my teammates. Why? Is it clear to you? Okay. Yes, sir. Now, par Okay. exemple, il y a des mesures. Répétez après moi. Il y a des Il y a. mesures. Répétez après moi. Il y a des mesures. Ouais, il y a des mesures ici. There are measures. Il y a des mesures. Répétez après moi. Il y a des C'est mesures. votre. Mesure, c'est votre quoi? Tell me. Mesure, c'est votre, you know, we have to take something that. Mesure, c'est votre measures, preventive measures. Preventive. Preventive measures. Okay. There are the C'est clair. measures. Why? Yeah. Preventive measures. Is it clear? Measures. Why? Yes, sir. Mesure. Répétez Mesure. s'il vous plaît. Mm. Mesure. Mesure. Mesure préventive. Mesure préventive. Répétez après moi. Mesure Mesure preventive. préventive. Why? Is it clear to you? Mesure preventive. Yes. Is it Mesure clear? preventive. So Yes, sir. what Preventive. I'm going to do is now, I'm going to send you a recording of this session. Why? And apart from this, I will send you TEF day 11 task. Okay. And you have to practice with TEF day 1, we have 4 tasks. Tell me yes and no. TEF day 2, we have 4 tasks. You have done this. Yes. TEF day 3, we Yes, have sir. 4 tasks. TEF day 4, TEF day 5, TEF day 6. I believe Yes. you must have done till TEF day 10. Tell me yes and no. Yes, sir.
So I'm going to send you this recording right now, and I'm going to send you Okay. TEF day 11 task, wherein you have to pen down, practice, and submit your task. Why? Okay. Okay, sir. Yes, sir. Is your print? Is your print?